Hello everyone, welcome back to my channel. The title of our lesson today is Movable 3 pages from 96 to 101. أول نقطة في فيديو اليوم number 1 language review. A circle for or to complete each sentence. ضع دائرة حول كلمة for أو to لإكمال كل جملة. Number 1 He bought a gift for to each constant. اشترى هدية من أجل أو إلى كل متسابق. Number 2 Then he gave a gift for to each constant at the end of the episode. ثم قدم هدية لكل متسابق في نهاية الحلقة. Number 3 Could you lower the thermostat for to me? هل يمكنك خفض منظم الحرارة من أجل أو إلى لي؟ Number 4 Could you also hand the phone for to me? هل يمكنك أيضا تسليم الهاتف من أجل أو إلى لي؟ Number 5 Our teacher pronounced the word for to us. نطق معلمنا بالكلمة من أجل أو إلى لنا. Number 6 Then she gave the worksheet for to us. ثم أعطت ورقة العمل من أجل أو إلى لنا. طبعا to معناها إلى و for معناها أجل. والإجابات number 1 for, number 2 to, number 3 for, number 4 to, number 5 for, number 6 to. ننتقل تمرين B. Change the position of the indirect object in each sentence. Add for or to. قم بتغيير موضع ال indirect object في كل جملة. قم بإضافة for أو to. Number 1 My friend told me a great joke. قال لي صديقي نكتة عظيمة. Number 2 The boy wrote his mother a poem. كتب الصبي لأمه قصيدة. Number 3 My grandfather's neighbor buys him groceries whenever he is sick. جار جدي يشتري له بقالة كلما مرض. Number 4 The purpose old woman gave the charity a fortune. أعطت المرأة العجوز المزدهرة الصدقة أو الجمعية ثروتها. Number 5 My parents threw me a dinner banquet when I graduate. قام والدي بتحضير مأدبة عشاء لي عندما تخرجت. The answers Number 1 My friend told a great joke to me. Number 2 The boy wrote a poem for his mother. Number 3 My grandfather's neighbor buys groceries for him whenever he is sick. Number 4 The purpose old woman gave a fortune to the charity. Number 5 My parents threw a dinner for me when I graduate. تمرين C Use the verb or phrase in parentheses to rewrite each sentence a different way using the subjunctive. استخدم الفعل أو العبارة بين القوسين لإعادة كتابة كل جملة بطريقة مختلفة باستخدام أسلوب الشرط أو subjunctive. Number 1 You must take this medication every day to get rid of the infection. It is essential. يجب أن تتناول هذا الدواء كل يوم للتخلص من العدوى بين قوسين هو ضروري. Number 2 Supporters of organic farming say farmers should not use pesticides on their crops. Suggest. يقول مؤيدو الزراعة العضوية أن المزارعين يجب أن لا يستخدموا المبيدات الحشرية على محاصيلهم بين قوسين كلمة يقترح. Number 3 My mother tells people to take off their shoes before they enter our house. Insist. والدتي تقول للناس أن يخلعوا أحذيتهم قبل أن يدخلوا إلى منزلنا بين قوسين تصر. Number 4 When I have a dinner party, I tell each guest to bring an appetizer or a dessert. Ask. عندما يكون لدي حفل عشاء أطلب من كل ضيف إحضار مقبلات أو حلوى بين قوسين كلمة يطلب. Number 4
If you want to conserve water, you should not leave the water running when you brush your teeth. It is important. إذا كنت ترغب في الحفاظ على المياه، يجب أن لا تترك المياه جارية عند تنظيف أسنانك بالفرشاة. بين قوسين إنه مهم. Number 6. The viewers wanted the TV station to broadcast the program again. Request. أراد المشاهدون أن تبث المحطة التلفزيونية البرنامج مرة أخرى. بين قوسين كلمة طلب. The answer is number 1. It is essential that you take the medication every day to get rid of the infection. من الضروري أن تأخذ هذا الدواء كل يوم للتخلص من العدوى. Number 2. Supporters of organic farming suggest that farmers not use pesticides on their crops. يشير مؤيدو الزراعة العضوية إلى أن المزارعين لا يجب أن يقوموا باستخدام المبيدات على محاصيلهم الزراعية. Number 3. My mother insists that people take off their shoes before they enter our house. والدتي تصر على أن يخلع الناس أحذيتهم قبل أن يدخلوا إلى المنزل. Number 4. When I have a dinner party, I ask that each guest bring an appetizer or a dessert. عندما يكون لدي حفل عشاء، أطلب من كل ضيف إحضار مقبلات أو حلوى. Number 5. If you want to conserve water, it is important that you not leave the water running when you brush your teeth. إذا كنت ترغب في الحفاظ على المياه، فمن المهم أن لا تغادر أو أن لا تترك الماء يجري عند تنظيف أسنانك. Number 6. The viewers requested that the TV station broadcast the program again. طلب المشاهدون من محطة التلفاز بث البرنامج مرة أخرى. تمرين دي. Write a sentence that each person might say to the other using I'd like you plus infinitive or I want you plus infinitive. اكتب جملة يمكن أن يقولها كل شخص للآخر باستخدام I'd like you زائد الانفينيتيف أو المصدر أو I want you زائد المصدر. Number 1. I dentist to a patient. طبيب أسنان للمريض. Number 2. A therapist to a client. معالج للعميل. Number 3. A lawyer to a witness. محام لشاهد. Number 4. A manager to a salesperson. مدير لمندوب مبيعات. Number 5. A father to a teenage son. ابن أو أب لابن مراهق. Number 6. A photographer to a person being photographed. مصور لشخص يتم تصويره. The answer is number 1. I want you to floss every day. أريدك أن تنظف أسنانك بالخيط كل يوم. Number 2. I'd like you to keep a journal of your feelings. أود أن تحتفظ بمذكرة لمشاعرك. Number 3. I want you to tell me everything that happened. أريدك أن تخبرني بكل ما حدث. Number 4. I'd like you to talk to the customers more. أود منك أن تتحدث إلى العملاء أكثر. Number 5. I want you to do more chores around the house. أريدك أن تقوم بالمزيد من الأعمال المنزلية. Number 6. I'd like you to stand over here. أود منك أن تقف هنا. ننتقل لتمرين E. Circle the correct verb forms. Sometimes both the gerund and the infinitive forms are correct. ضع دائرة حول شكل الفعل الصحيح. في بعض الأحيان تكون كل من صيغة الجيرند اللي هو الفعل زائد ing أو الانفينيتيف اللي هي المصدر صحيحة. نقرأ الجمل. Number 1. We enjoy to watch silly game shows. نحن نتمتع بمشاهدة عروض الألعاب السخيفة. Number 2. Did you agree helping to help her plan the dinner? هل وافقت على مساعدتها في التخطيط على العشاء؟ Number 3. After working for the company for 8 years, he's finally decided to get a different job. بعد العمل في الشركة لمدة 8 سنوات، قرر أخيرا الحصول على وظيفة مختلفة. Number 4. The gardener is going to quit to use pesticides on his vegetables.
سيقوم البستاني بالإقلاع عن استخدام المبيدات الحشرية على خضرواته. Number 5. I'm only planning to stay here for an hour or two. أنا أخطط فقط للبقاء هنا لمدة ساعة أو ساعتين. Number 6. I avoid buying products that have a lot of packaging. أنا أتجنب شراء المنتجات التي تحتوي على الكثير من العبوات. Number 7. When did you start to notice the symptoms? متى بدأت تلاحظ الأعراض؟ Number 8. My supermarket just stopped to use plastic bags. توقف السوبر ماركت عن استخدام الأكياس البلاستيكية. Number 9. After winning the grand prize in racing, he needed learn to relax and take it easy. بعد فوزه بالجائزة الكبرى في السباق، احتاج للاسترخاء أو الاستمتاع. Number 10. I keep having to have a dream about taking an exam that I'm not prepared for. ما زلت أمتلك حلم بخضوع امتحان لست مستعدا له. The answers: Number 1, watching. Number 2, to help. Number 3, to get. Number 4, using. Number 5, to stay. Number 6, buying. Number 7, noticing. To notice. كلها سنتين صح. Number 8, using. Number 9, to learn. Number 10, having. ننتقل لتمرين F. Look at the pictures. Write a short paragraphs about Dave and Jassim. Use the verb from the box plus a gerund or infinitive. انظر إلى الصور واكتب فقرة قصيرة عن ديف وجاسم. استخدم الأفعال من المربع زائد الجيرند والانفينيتيف أو صيغة المصدر. الكلمات عندنا avoid يتجنب، enjoy يستمتع، keep يحافظ، plan يخطط، decide يقرر، intend ينوي، learn يتعلم. The answer الإجابة بتكون Jassim and Dave are friends. They are students in college. Jassim tries to enjoy learning, but Dave is not. Jassim decides to help Dave with the study. They plan to study together. جاسم وديف صديقان. إنهم طلاب في الكلية. يحاول جاسم الاستمتاع بالتعلم ولكن ديف ليس كذلك. قرر جاسم مساعدة ديف في الدراسة. هم يخططون للدراسة معا. Number 2, reading. Before reading, number 1, what color is the room you are in now? How does the color make you feel? ما لون الغرفة التي أنت فيها الآن؟ كيف يجعلك اللون تشعر؟ Number 2, have you ever painted a room? If so, what color did you choose and why? هل سبق لك أن رسمت أو قمت بطلاء غرفة؟ إذا كان الأمر كذلك فما اللون الذي اخترته ولماذا؟ الإجابات: Number 1 نقدر نقول white and it makes me feel comfortable. اللون أبيض ويجعلني أشعر بالراحة. أما بالنسبة لنمبر 2 تقدر تقول yes I have. It is blue because it is my favorite color. نعم لقد فعلت. لون الغرفة يعني على أساس أنها صبغناها أزرق وتقدر تغير اللون وتحط أي لون عندك. Because it is my favorite color لأنه لوني المفضل. Expansion Units 4 through 6. Pages 98 and 99. 2. Reading. The psychology of color. I want you to imagine yourself in a room painted a light blue color. Now, imagine yourself in a vibrant red room. Do you think you would feel differently in each of these rooms? If you are like most people, you would feel calmer in the blue room and more energized in the red room. Why is this? Psychological studies have found that different colors can have different effects on mood and behavior. People have a tendency to associate colors with where these colors appear in nature. So, for example, without realizing it, we associate soft shades of blue with the sky and sea. These associations make blue a calming color for most people. Asuka Obata runs a spa in Kyoto, Japan.
all the walls of the salon are blue. Obata says, "It is essential that we create a sense of peace and tranquility. The color blue helps us achieve this." Red, however, is associated with fire and blood. So red is also associated with danger and vitality. The color red has even been shown to raise blood pressure. Adrian Vilas of Cordoba, Argentina, painted his office red. He says, "I like being surrounded by a color that gives me energy and inspiration." On the other hand, have you ever wondered why traffic lights and stop signs utilize the color red? To warn of danger, of course. While we all share natural associations with certain colors, the same color may have a very different meaning to people of two different cultures. The colors black and white provide a good example of how people can have different cultural responses to colors. In many cultures, black symbolizes death and mourning, and so black is the traditional color worn to funerals. However, in Asia, it is not black that represents mourning, but white. So in Asia, white is the color people usually wear when they attend funerals. In most other cultures, far from being associated with funerals, white represents purity, innocence, and goodness. For this reason, white is traditionally worn by brides in these cultures. However, in China, since white is the color of mourning, it is important that a bride not wear white. Instead, the traditional color worn by a bride in China is red. In Chinese culture, red represents happiness and good luck, and so Chinese celebrations are full of red. During the Chinese New Year, people prefer wearing red to any other color, and older family members give money in red envelopes to younger members of the family. Clearly, the way we respond to color is a complicated business. You may think you are choosing a red shirt just because you like the color, but the truth is, you are probably responding to it based on what your brain, the environment, and your culture tell you about the color. ننتقل الحين after reading. A. Complete the sentences with one of these words. أكمل الجمل بإحدى هذه الكلمات واللي هي vibrant نابض أو صارخ، tendency ميل، associate شريك، tranquility هدوء، mourning حداد، represents يمثل. Number 1. The dove peace to many people. الحمامة فراغ السلام لكثير من الناس. Number 2. She was in after her friend died. كانت في فراغ بعد وفاة صديقتها. Number 3. She has a to talk too loudly when she's on her cell phone. لديها فراغ أن تتحدث بصوت عال جدا عندما تكون على هاتفها. Number 4. The colors in this painting are so that it hurts my eyes. الألوان في هذه اللوحة فراغ لدرجة أنها تؤلم عيني. Number 5. I love the of the bark in the early morning. أحب فراغ المتنزه في الصباح الباكر. Number 6. After a while, the students learn to Wednesday with exams. بعد فترة تعلم الطلاب فراغ الأربعاء بالامتحانات. The answers. Number 1. Represents. Number 2. Mourning. Number 3. Tendency. Number 4. Vibrant. Number 5. Tranquility. Number 6. Associate. وننتقل لتمرين B. Answer the questions. أجب على الأسئلة. Number 1. Where do the colors blue and red appear in nature? أين يظهر اللونان الأزرق والأحمر في الطبيعة? Number 2. How do most people respond to the colors red and blue? كيف يستجيب معظم الناس للون الأحمر والأزرق؟ Number 3. What does the color white represent in most cultures? ماذا يمثل اللون الأبيض في معظم الثقافات؟ Number 4. Why must a bride not wear white in China? لماذا لا يجب على العروس ارتداء الأبيض في الصين؟ Number 5. What does the color red represent to the Chinese? When do the Chinese wear red? ماذا يمثل اللون الأحمر للصينيين؟
متى يرتدي الصينيون اللون الأحمر؟ The answers: number 1, the color blue appears in the sky and the sea. The color red appears in fire and blood. يظهر اللون الأزرق في السماء والبحر، واللون الأحمر يظهر في النار والدم. Number 2, blue is a calming color. Red is an energizing color. اللون الأزرق هو لون مهدئ بينما الأحمر لون منشط. Number 3, in most cultures, white represent purity, innocence and goodness. في معظم الثقافات يمثل اللون الأبيض النقاء والبراءة والصلح أو الطيبة. Number 4, in China, white is the color of mourning. في الصين الأبيض هو لون الحداد. Number 5, in Chinese culture, red represents happiness and good luck. People wear red to celebrate the Chinese New Year. في الثقافة الصينية يمثل اللون الأحمر السعادة وتمني التوفيق. يرتدي الناس اللون الأحمر للاحتفال بالعام الصيني الجديد. وننتقل للدسكشن. Write the information in the chart below. Use the chart to discuss colors and their effect on people in groups of 3 to 4. قم بكتابة المعلومات في الجدول الأدنى. استعمل الجدول للتناقش حول الألوان وتأثيرها على الناس في مجموعة مكونة من 3 إلى 4 أشخاص. عندنا الخانة الأولى على اليسار نكتب فيها اللون color. الخانة اللي بعدها where you can find it in nature، أين يمكن أن تجده في الطبيعة. الخانة اللي بعدها how you feel about the color، كيف تشعر حول هذا اللون أو كيف يشعرك هذا اللون. والخانة الأخيرة what this color represents in your country، ماذا يمثل هذا اللون في دولتك أو بلدك. الإجابات بتكون أول لون green الأخضر، نقدر نلاقيه trees and grass اللي هي العشب والشجر. بعدين كيف يخليك تشعر comfortable calm هدوء وراحة. آخر شيء يمثل إيش the الإسلام. بعدين عندنا اللون الأبيض white، وين نقدر نلاقيه clouds السحب، يمثل peaceful السلام، يمثل إيش في الدولة the peace and purity السلام والنقاء. بعدين عندنا اخترت اللون البيربل البنفسجي، وين نقدر نلاقيه maybe the sky يمكن في السماء. بعدين عندنا إيش يمثل wisdom and strength اللي هي يشير أو يمثل الحكمة أو يخليك تشعر بالحكمة والقوة. يمثل إيش refers to virtue prosperity and wealth، يشير إلى الفضيلة والملكية والثروة. ننتقل الحين number 3 language plus. A. Complete each sentence with an idiom shown. Be sure to put each idiom in the correct tense. أكمل كل جملة بالمصطلح المعروف. تأكد من كل وضع كل مصطلح في مكانه أو زمنه الصحيح. الجمل اللي عندنا أول وحدة على اليسار see red بمعنى أرى أحمر، أو إنه من شدة العصبية صار كل شيء قدامي أحمر، أو إنه وجهي قلب أحمر. بعدين عندنا اللي بعدها flying colors. الترجمة الحرفية هي ألوان محلقة أو أعلام، بس نقدر نقول إن ترجمتها تعتبر مثل طار من الفرح. بعدين عندنا catch someone red-handed تمسك شخص متلبس، يعني زي عندنا هنا في الصورة واحد دخل واحد يسرق من ياكل شيء. بعدين عندنا فوقها green with envy بمعنى أخضر مع حسد، والمعنى لها إنه يعني الغيرة أكلت هذا الشخص مرة. بعدين عندنا جنب فوق green thumb بمعنى إصبع أخضر، المعنى المقصود بها إنه شخص جيد في الزراعة والاعتناء بالحديقة، يعني لأن إصبعه أخضر على أساس يخلي كل شيء أخضر، يعني يعرف يزرع وكذا. تحتها عندنا roll out the red carpet بمعنى يعني عندنا نقدر نقول إنها فرشت الأرض So نقرأ الجمل. number 1 the thief was with his hand still in the businessman's jacket pocket. كان اللص فراغ ويده لا تزال في جيب سترة رجل الأعمال. number 2 look at my garden. No matter how hard I try,
nothing grows. I guess I don't have a. انظر إلى حديقتي بغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة. لا شيء ينمو. أعتقد أنه ليس لدي فراغ. Number 3. When I found out that my sister had taken my cell phone without my permission and then lost it, عندما اكتشفت أن أختي قد أخذت هاتفي الخلوي بدون إذن مني ثم فقدت، أنا فراغ. Number 4. When our grandparents come to visit, we took them to all the best restaurants in town. عندما جاء أجدادنا للزيارة أخذناهم إلى أفضل المطاعم في المدينة. نحن حقا قمنا بفراغ. Number 5. I passed the exam or the test in every subject with. لقد نجحت في الاختبار في كل مادة مع فراغ. Number 6. He has my dream job. I was when he first told me about it. لديه وظيفة أحلامي. كنت فراغ عندما أخبرني بذلك لأول مرة. The answers: number 1, coat red-handed. Number 2, green thumb. Number 3, so red. Number 4, rolled out the red carpet. Number 5, flying colors. Number 6, green with envy. ننتقل. Number 4, writing. Tools for writing. أدوات الكتابة. Common errors with prepositions, verbs that are followed by a certain preposition in English may be followed by a different preposition or no preposition at all in your language. In order to make sure your writing is grammatically correct, it is important to learn which verbs are used with which preposition in English. Study the following verbs plus prepositions. قد يتبع الناس هذه الأخطاء الشائعة مع حروف الجر والأفعال المتبوعة بحرف جر معين في اللغة الإنجليزية، يعني يحطون بعدها حرف ثاني، حرف جر بعده حرف جر، أو ممكن ما يحطون حتى حرف جر. من أجل التأكد من صحة الكتابة النحوية من المهم معرفة الأفعال المستخدمة مع حروف الجر في اللغة الإنجليزية. المطلوب ادرس الأفعال التالية واللي بعدها حرف الجر، يعني تفهم متى يجي. فعندنا هنا look for، دائما عندنا الفعل look يجي بعده حرف الجر for. مثال: Can you help me look for my keys؟ هل يمكنك أن تساعدني في البحث عن مفاتيحي؟ بعدين عندنا تحتها ask for بمعنى طلب. We need to ask for some help. نحن بحاجة أن نطلب بعض المساعدة. depend on بمعنى يعتمد على، فنقول we may not go. It depends on the weather. ربما لن نذهب، إن هذا يعتمد على الجو. بعدين عندنا smile at. My mother was so proud. She kept smiling at me. أمي كانت سعيدة للغاية، لقد بقيت مبتسمة في وجهي. عندنا بعدين remind of بمعنى يذكر. She reminds me of my grandmother، أو يذكرني، فنقول هي تذكرني بجدتي. Congratulate on. She congratulates him on the new job. Congratulate on بمعنى يهنئ على، فهنا ترجمة الجملة هي هنأته على وظيفته الجديدة. بعدين عندنا writing promote. Write an expository essay about what different colors, symbols, costumes, or gestures mean in your culture. Say what you think this shows about your culture. Include grammar points from Unit 4, 5, and 6. Write your expository essay. اكتب مقالا تفسيريا حول ما تعنيه الألوان أو الرموز أو العادات أو الإيماءات المختلفة في ثقافتك. قل ما تعتقد أن هذا يظهر عن ثقافتك. قم بتضمين نقاط القواعد من الوحدات 4، 5، 6، ثم اكتب مقالتك التفسيرية. بعدين عندنا write your expository essay. Number 1. Decide whether you will write about colors, symbols, costumes, or gestures in your culture.
what do you think these show about your culture? This will be your topic sentence. قرر ما إذا كنت ستكتب عن الألوان أو الرموز أو العادات أو الإيماءات في ثقافتك، ما رأيك في إظهارها عن ثقافتك؟ يعني الشيء اللي بتختاره إيش رأيك، هل ينفع؟ ستكون هذه جملة الموضوع الخاص بك. Number 2, use a chart to organize your ideas. Write your topic sentence in the center circle. Then write ideas which support this topic sentence in the surrounding circles. استخدم مخطط لتنظيم أفكارك. اكتب جملة الموضوع في الدائرة المركزية، ثم اكتب الأفكار التي تدعم هذه الجملة أو جملة الموضوع في الدوائر المحيطة فيها. Number 3, write a draft of your expository essay. اكتب مسودة لمقالك التفسيري. Number 4, have a partner read and comment on your draft. Use your partner's comments and suggestions to revise your essay. اطلب من شريك قراءة ما كتبته والتعليق عليه. استخدم هذه التعليقات والاقتراحات منه لمراجعة مقالتك. وقررت أكتب المقال عن الثقافة أو العادات في الثقافة السعودية, costumes and Gusters in Saudi culture. To understand the perspective of Saudi people, it is important to understand their costumes. I believe that Saudi costumes, and it shows that the Saudi culture is quite traditional and attractive. Let's start with the costumes and tradition of Saudi Arabia in marriage. Marriage was traditionally done between cousins or relatives, and it is customary for the spouses not to meet before the wedding day, and the marriage must be arranged by the parents. But these costumes have changed relatively. The main traditional foods included milk and its derivatives, dates, vegetables, and sometimes lamb or goat meat. Saudis start their day with breakfast with coffee and some dates shortly after the dawn prayer. Saudis and Muslims celebrate the advent of Eid al-Fitr and Eid al-Adha on the first day. They take a shower, wear new clothes, and go to perform the Eid prayer. After that, families visit each other and offer coffee, dates, and sweets. Children and women receive money or toys from the men. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، آخر درس في منهج ميجا جول 3 والاختبارات تقريبا الأسبوع الجاي. So I wish you a good luck and see you next term. الله يوفقكم كلكم وتجيبون الدرجات اللي تبغوها. See you.